I really feel over the moon and I am in the 7th heaven to meet you all once again. And I am sure even you all are in the pink of health and happy as a lark. நான் நல்லா ஆரோக்கியமாக சந்தோஷமாக இருக்கேன். நீங்களும் எல்லாரும் நல்லா ஆரோக்கியமாக சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா? Ho, these are homophones. அந்த டாப்பிக்கில் நாம் பார்க்க போகிற homophones இன்னைக்கு diary and dairy. I'll repeat. Diary and dairy. இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? இப்போ DIARY diary. diaryனா நோட் புக் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதில் எழுதுவோமே பென் வச்சு, அதுதான் diary. You all know that. இதே dairy. dairyனா DAIRY dairy products. அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. That is something connected with milk. இப்போ DAIRY dairy, that is connected with milk. ஏல வருது பாருங்க, DA வருது இல்லையா. ஸோ சம்திங் கனெக்டட் வித் மில்க். ஆவின், ஆரோக்கியா, அமுல், அது மாதிரி சம்திங் கனெக்டட் வித் மில்க் அப்படின்னா டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ். இதே டைரி DIARY ஐ. ஸோ டைரி வந்து நோட் புக், அதில் ஒரு இங்க் பென் வச்சு எழுத மாட்டிங்களா நீங்கள் ஏதாவது? ஸோ யூஸிங் இங்க் பென் டு ரைட் இன் அ நோட் புக், தட் இஸ் diary. So I'm sure you have understood this, and in the trick vechi naavum vechukonga, dairy and diary. Now I'll give a set of sentences, so you try to fill in with diary and dairy. Number 1, I love to eat dash milk chocolate every day. Reading others dash without their permission is a shameful act. This year I didn't get even a single dash as a compliment. Some people are allergic to dash products. I have a habit of entering important events in my dash. My uncle has started a new dash farm. I bribed my sister with a dash chocolate to get her dash. So I'm sure you all would have got everything correct. So in the next video, I will meet you with another new homophone. Till then, take care. Bye-bye.